Давай работай, не выпендривайся. Всем привет, с вами Дан. С вами Жека и Йоля. Сегодня будут пятая часть древних свитков. Поэтому присаживайся. Возьми с собой что-нибудь. Ибо сегодня мы идем... Тихо там. Сегодня мы идем зачищать Солитьюд. Мне самому интересно даже, до чего это все дойдет. Телефон подальше, микрофоны поближе, хотя куда уж ближе. Так, здоровье мне будьте добры, пожалуйста. Угу. Ну, половину уже прокачалась, смотри, что. Так, почти вкачалась алхимия, взлом, скрытность и тяжелая броня, и зачарование. Нет, не играю, маленький засранец, отстань от меня. В общем, дело такое, что сейчас с этой работой, где я сейчас занят, сложно будет записывать несколько игр подряд, поэтому нужно сосредоточиться на двух, как минимум. Потому что я уезжаю рано, приезжаю поздно. Все, что я успеваю, это записать, отмонтировать и поставить загружаться. В коллегию поступить хочу. You should be aware that many apply, but we accept very few people. When possible, we ask applicants to perform tasks the college needs completed. In this case, I do have a task befitting an aspiring bard. О, Господи. Каждый раз. А я тебя нет, да. Так, что мне нужно делать? Elisif has forbidden the burning of King Olaf, a festival put on by the Bard's College. We need to change her mind. To convince her, I want to read King Olaf's verse, a part of the Poetic Edda, the living history of Skyrim. Unfortunately, the verse was lost long ago. Так, и здесь на сцену выхожу я. Я, правда, все провтыкал, благодаря кое-кому. Yes, according to Giraud, our history's keeper, the portion of the Edda dealing with King Olaf might still exist in Dead Man's Respite. I need you to retrieve the poem. Так. Как война повлияла на дела в коллегии? Not much, but as a bard, I find the whole affair depressing. There are no heroes in this war, no winners to be had, and no real conclusion. If you want something a bard can dig into, look to the dragons. 1,000 years from now, Skyrim will have changed rulers dozens of times, but the return of the dragons, that story is once in an era. А что ты знаешь о драконах? Not much, to be honest. Their Что? return was a shock to us all. Gerard Germain has Иди some покушать tomes приготовь. about them in the library, if you're interested. Что такое песенная Эдда? I think Giraud here would give you the best explanation of both it and the history of King Olaf's verse. You should speak to him about it. А почему Элисев запретила праздник? As you may be aware, Elisif's husband, High King Torig, was recently killed. Elisif mourns her husband deeply, and she feels that a festival that burns a king Я in там купил effigy кое-что. is distasteful. Я I занял. tried to convince her the festival is many centuries old and celebrates solitude, but I need proof.
I believe King Olaf's verse will Зарплата provide отдам. that proof. Ты в курсе, что мне, блядь, пришлось отказаться от того, чтобы закинуть бабло себе на телефон и пользоваться интернетом, только чтобы купить пожрать? У меня такая же фигня. М. Мне вот шоколадку дают. Тебе хоть что-то дают, а мне хорошо, если пизды не I дадут. wish you luck in finding the verse. Good to meet a prospective bard. Расскажи мне о песне Эдди. Виарма направил меня к тебе. He's sending you after King Olaf's verse, then. That's good. We shouldn't leave it lying around now that I figured out where it is. The verse was Svafnir's contribution to the Poetic Edda, a living history of Skyrim. Each bard adds to the Edda in his or her time. Значит, песня королевы Олфи фрагмент Эдды? And a very ancient one. The verse criticized the reigning King Olaf. He was so incensed the bard was put to death and all the copies burned. At least, that's what we thought until I translated some ancient texts a year or so ago. We now believe King Olaf buried the truth with the bard. If I'm right, Svafnir and King Olaf's verse lie in Dead Men's Respite, along with the burial chamber of King Olaf himself. Окей, понятно. Be careful. You might find more than just King Olaf's verse in Dead Man's Respite. Так, а что это у вас тут? Золото. Золото я люблю. О, еще золото. Это не надо. Так. Ать. Так. Так. И так. Так, тут у нас был вход. Мы пошли сюда. А что у нас тут? Чья-то комната. Какая-то бешеная комната, все разбросано. Так. И что у вас здесь? Здрасте. Good evening. I'm Pantia Atia, the master vocalist. Понятно. Это не ваши книги там валяются повсюду? Так. Бабулька, что днем спим? I'm Dean of Lute at the Bard's College, and no, I don't give private lessons. It takes two things to be a good teacher. The first is patience. The second is a firm wooden stick for rapping knuckles. Как я понимаю, мы тут... Да, я думаю, это сундук. Так, мы сейчас тут никому помочь не можем. По той простой причине, что для начала... Being a bard isn't just about the music. Ой. What? Нет, нет, нет. Твою мать. I have faith that you'll return with King Olaf's verse. Hello, yes. You have committed I'm crimes a Dean of against history. Skyrim and her people. Scribe work when I can What find say you in your time. defense? Держи золото. Smart man. Now come along with us. We'll take any stolen goods and you'll be free to go. After you pay the fine, of course. Сука. Что? I have to wonder, what does the Dragonborn do once he's summoned by the Greybeards? Can the Thuan be... Свари макароны и пожарь яйца с котлетами. Можешь просто пожарить котлеты. Потому что мне завтра тоже на работе что-то надо кушать, представляешь? taught like any skill? The Emperor's cousin Victoria Vici is getting married soon. Сука. Один косяк, блядь. Один косяк. И все, и пизда. Нам надо в замок. Чё?
Там что за квест? Подожди, а что у меня активировано? Так, безумный ум, получить доступ к крылу Пелагии. Тут что? Куда меня ведет эта метка? А, You look new. Got lots of things to take care of. What do you need? Be friends. в крыло Пелагии попасть. Not in your life. It's dangerous in there. And Falk doesn't even like me and Ertie going in every year to clean out the spiders. Фолк просил меня проверить. If you really want to, just be careful of the ghost. He snuck up on me once and scared me sick. It took a week for me to feel better. You can catch me at the Blue Palace later, if you want to talk again. Ну, я хочу с тобой говорить, я просто хочу попасть в замок. Ой, а они все украденное, получается, у меня спиздили? Ой, они все украденное у меня отобрали? Какие же вы мрази, блядь! Какие мрази, ты посмотри. Я взял всего-то одну книжку оттуда, блядь, при всех. Ну-ка нахуй. Это, блядь, несправедливо, нахуй. Я не буду это терпеть. Welcome to the bar. Давай, Always a pleasure to... You should давай be- побыстрей. When possible, we ask our... Мы это уже проходили. Да. Всё. Yes. I need you to... not much. There are... If you want... 1,000 years from... Not much, to be honest. As you may be aware, Elisif more... I tried to... I believe King Olaf's... I think Giraud here would give you the best explanation Good to of meet you, both friend. it and Well, the history of come King to the right Olaf's place. verse. You should speak to him Sending about you after King Olaf's. The verse was Svaknir's contra, and a very. The verse criticized. At least, if I'm right, Svaknir and King Olaf's verse lie in dead men's respite. Все, теперь идите нахер, я вас обворую еще раз. Я, блядь, одну книжку случайно там, блин, спиздил по привычке. А они у меня вообще все отжали. Ты посмотри, еще и бабки с меня поимели. Я вам, блядь, хату-то разнесу. Вот, сука. Лидия, подвинься. Find more than just King Olaf's verse in dead man's respite. Ну, блядь. Я вам хату-то обнесу. Good evening. I'm Pantia Atia, the master vocalist. Да, мне насрать, знаешь. Кто меня видит? Кто меня, сука, видит? Никто меня не видит, не выдумывай. I have faith in the altar of Olaf's verse. Late 171. Good Ildi, soak in the lore. I wish what only happened during the And why wouldn't I be? We sing tales of kings, queens, and their politics, 'tis true. But do you know who really makes history? The person who writes it. Morrowind suffered a massive explosion. Youngest bard at the Bard's College. At Red your Mountain service. erupts. Try to be precise, Yor. Remember, a bard. Все, идите в жопу. I'm Dean of Lute at the Bard's College. Так, вырубаем и подрубаем. No, I don't get... Блядь. Еще же отжали, суки.
Ну-ка. 473, блядь, стальные стрелы. Они оставили мне 83. Ты представляешь, насколько они охуели? Ты, блядь, ни в какие ворота. Watch your feet. We just clean there. Need something? Крыло Пелагии мне надо попасть. Not on your life. It's dangerous in there. And Falk doesn't even like me and Erdy going in every year to clean out the spiders. Ты не поверишь, Фолк сам просил меня проверить. If you really want to, just be careful of the ghost. He snuck up on me once and scared me sick. It took a week for me to feel better. If Erdy caught me chatting, I'd never hear the end of it. Huh? Oh, hello. Just tidying up. Hmm? I swear to you, unnatural magics are coming from that cave. There are strange noises and lights. We need someone to investigate. Then we will immediately send out a legion to scour the cave and secure the town. Hafengar's people will always be safe under Your my Eminence, my scrying has suggested nothing in the area. Dragon Bridge is under Imperial control. This is likely superstitious nonsense. Perhaps a more tempered reaction might be called for? Oh, yes, of course, you were right. Falk, tell Captain Aldous I said to assign a few extra soldiers to Dragonbridge. Thank you, Jarl Elisif. But about the cave? I will have someone take care of the cave as well, Varnius. You can rest easy. You're dismissed. I've got what I came for. I better get back to Dragonbridge. Ты больше не волнуешься о пещере Волчий Череп? I've done my part. Dragonbridge will have extra guards. Folk Firebeard will find a way to take care of the cave. О, Фолк. Do you have business with the court? Говорят, тебе нужна помощь в каком-то деле, связанном с пещерой Волчий Череп. You mean the Dragonbridge issue? I'll be honest with you. I was planning to let that go. Varnius is a bit jumpy at the best of times. There have been reports of weird happenings near Wolfskull Cave. Travelers disappearing, odd lights. I suspect wild animals, or perhaps bandits. I don't think it's worth our time with the war going on. But if you want to clear out the cave, I'll make sure you're repaid for your work. А почему пещера называется Волчий Череп? The cave has a bad history. Long ago, Potema the Wolf Queen used it for necromantic rituals. That's where it got the name. That was over 500 years ago. Nothing much down there now, but everyone's always convinced the cave is haunted. Уважает ли Элисив генерала Тули? Генерал Тули, уважает ли Элисив? Of course he does. What sort of a question is that? Maybe you've been listening to Eriker. There's been loose talk among some of the Thanes, and I suspect he's the cause of it. You'll pay those rumors no heed if you wish to retain your welcome in this city. She may be young. Кстати, у вас он советница по магии вампир. Here in Знали? Skyrim, if nothing else, we respect the traditions of our fathers' fathers. You do well to remember that. Посмотри на ее глаза и на ее рожу. Это ж явный вампир. Как вы ее, блядь, не замечаете? Что будет с Элисов, если Империя выиграет войну? That remains to be seen. By rights, she has a legitimate claim as High Queen of Skyrim. But we must have the support of the other Jarls for that claim to have any meaning. Should they accept her rule, we will have peace. Feel free to return to me with questions. The Blue Palace is an open forum. I can always find time to share a word with a warrior. Please address all questions to the steward, Folk А ты кто тогда? Кто ты, воин? Так, я начал в 20, время уже 50. Твою мать. Так, ладно. Так.
Найти господин Дрюны в крыле Пелагия. Ну, посмотрим, что тут у нас. Опа. Дверь заколочена. Столы пустые. Что тут такого-то, ябана? Бочки пусто. Яблоки. Мешок муки. Кружка. Ой, тут бар был, смотри-ка. Что-то типа таверны хотели сделать. Чё? Куда это меня? Marty, Kelly, my dear. Oh, I couldn't. Goes right through me. Besides, I have so many things to do. So many undesirables to contend with. Naysayers. Что у меня с глазами? Detractors. Why, my headsman hasn't slept in 3 days. You are far too hard on yourself, my dear, sweet, homicidally insane Pelagius. What would the people do without you? Dance, sing, smile, grow old? You are the best septum that's ever ruled. Well, except for that Martin fella. But he turned into a dragon god, and that's hardly sporting. You know, I was there for that whole sordid affair. Marvelous time. Butterflies, blood, a fox, a severed head, and the cheese to die for. Yes, yes, as you've said countless times before. Harumph. Well then, if you're going to be like that, perhaps it's best I take my leave. A good day to you, sir. I said good day. Yes, yes, go. Leave me to my ceaseless responsibilities and burdens. Здрасте. How rude! Can't be bothered to host an old friend for a decade or two. С кем ты говоришь? Pelagius the Third. Now, surely even you know about Pelagius's decree. On his deathbed, oh, and this was inspired, he forbade death. That's right, death outlawed. Подожди, где мы? Inside the mind of Pelagius, silly. Oh, is it your first time? Я здесь с посланием. Really? Oh, what kind of message? A song? A summons? Wait, I know. A death threat written on the back of an Argonian concubine. Что ты там орешь? Those are my favorites. Well, Что случилось? spit it out, mortal. I haven't got an eternity. Actually, I do. Что случилось? Little joke. Что случилось, But моя seriously, зайка? what's the message? Меня попросили отозвать тебя из отпуска. Were you now? By whom? Wait! Don't tell me. I want to guess. Was it Molag? No. Little Tim, the Toymaker's son, huh? What? The ghost of King Lysandas? Or was it one? Yes! Stanley, the talking grapefruit from Passwall. Ha ha! I'm wrong on all accounts, aren't I? Ha! No matter. Honestly, I don't want to know. Why ruin the surprise? But more to the point, do you, tiny, puny, expendable little mortal, actually think you can convince me to leave? Because that's crazy. You do realize who you're dealing with here. Ты безумец? Surely good guess. But only half right. I'm a mad god. The mad god, actually. It's a family title. Gets passed down from me to myself Yola. every few thousand years. Now you can call me Anne-Marie. But only if you're partial to being flayed alive and having an angry immortal skip rope with your entrails. If not, then call me Sheagorath, Daedric, Prince of Madness.
charmed. Так значит, ты уходишь или нет? Now that's the real question, isn't it? Because honestly, how much time off could a demented Daedra really need? So, here's what I'm going to do. I'm going to leave. That's right. I'm done. Holiday complete. Time to return to the humdrum day-to-day. On one condition. You have to find the way out first. Well, good luck with that. В чем подвох? Ha! I do love it when the mortals know they're being manipulated. Makes things infinitely more interesting. Care to take a look around? This is not, I dare say, the Solitьюд Botanical Gardens. Have you any idea where you are? Where you truly are? Welcome to the deceptively verdant mind of the Emperor Pelagius III. That's right! You're in the head of a dead, homicidally insane monarch! Now, I know what you're thinking. Can I still rely on my swords and spells and sneaking and all that nonsense? Sure, sure. Or you could use the Wabachak! Huh? Huh? Didn't see that coming, did you? Пойдем сюда тогда первым делом. О, а нет, показалось. Oh, good choice! Well, good for me. I find everyone being out to get you so terribly entertaining. You might find it less so. You see, Pelagius's mother was, well, let us say, unique. Although I suppose, in the grand scheme of things, she was fairly average for a septim. That woman wielded fear like a cleaver. Or did she wield a cleaver and make people afraid? Forget that part right. Oh, but she taught her son well. Pelagius learned at a very early age that danger could come from anywhere, at any time, delivered by anyone. The objective here is simple, you simpleton. Use your Wabacha to defeat the enemy, while they do the same. Oh, I thought you'd never figure it out. With the threat gone, Pelagius is under the illusion that he's safe, which means you've helped him out, sort of. And we're that much closer to home. Так, давай сюда, чё? Ah! Now this is a sad path. Pelagius hated and feared many things. Assassins, wild dogs, the undead, pumpernickel. But the deepest, keenest hatred was for himself. The attacks he makes on himself can be seen here fully. They're always carried out on the weakest part of his fragile self. The self-loathing enhances Pelagius's anger. Ah, but his confidence will shrink with every hit. You must bring the two into balance. Wonderfully done. Pelagius is finally ready to love himself and continue healing. Ну, пойдем дальше, чё? Ну, я думаю, у меня эти глаза светятся из-за того, что у меня это... Нельзя на клавиатуру, нельзя на клавиатуру. Из-за того, что на мне маска Клавикуса Вайла. Что это было? You've headed down the path of dreams. Unfortunately for you, Pelagius suffered night terrors from a young age. All you need to do is find something to wake our poor Pelagius up. You'll find his terrors easy to repel,
but persistent. Козел. Need something? Нет? Еще что-то есть? Well, now that's something to crow about. With Pelagia up and about, you're moving right along. We'll both be home in no time. Я не могу открыть сундук! Какого черта? Камон! В таком сундуке наверняка что-то хорошее лежит. А мне не дают его взять. Do you mind? I'm busy doing the fish stick. It's a very delicate state of mind. Мне удалось вправить Пелагию мозги. Fixed is such a subjective term. I think treated is far more appropriate, don't you? Like one does to a rash or an arrow in the face. Ah, but no matter. Heartless mortal that you are, you've actually succeeded and survived. I am first to honor my end of the bargain. So, congratulations. You're free to go. I have been known to change my mind. So, go. Really. Подожди, Pelagius Septim III, once the mad emperor of Tamriel, now so boringly sane. I always knew he had it in him. Well, I suppose it's back to the Shivering Isles. The trouble Haskell can get into while I'm gone simply boggles the mind. Let's make sure I'm not forgetting anything. Clothes, check. Beard, check. Luggage. Luggage. Now, where did I leave my luggage? Master, you've taken me back. Does this mean we're going home? Oh, happy times. I can't wait to... Yes, yes, that's quite enough celebration. Let's send you ahead, shall we? As for you, my little mortal minion, feel free to keep the Wabbajack as a symbol of my... I'll just take the damn thing. You take care of yourself now. And if you ever find yourself up in New Sheo, do look me up. We can share a strawberry tart. Ha ha! Ta-ta! И чё? Ну, в принципе, знаешь, ничего такого не сделали. Блин, у меня волосы опять грязные, серьезно? Ну, хотя я весь день в этом же работал. Пыль, грязь, все дела. Так, окей, ладно, что там у меня? Да, вот, эта маска, скорее всего, светится. Ой, а время 12 ночи. Хуевенько. Кстати, что тут внизу? Угу, заколочено. А тут можно спуститься еще ниже. Помидоры, капуста, красное яблоко. Тут можно поспать. Это целомудрие.
Вроде тут что, кто-то живет? Все, можно кушать? Хорошо, сейчас. Сейчас я сохранюсь и приду. Куда ты там смотришь еще? Тебе что надо? Мне не верно было. Зачем смотришь? Очень себе нужно было нахуй. Очень. Ну да. Масло нужно. Ну да. Ты обожглась? Я одно время не текла, я не знаю. Так, я не вижу, куда я иду. Не вижу, куда я пришел. А, вот. Так, ну чё, активируем квест коллеги бардов, получается? Мужчина, который кричал волки. Так, поджигай. Поджигай! Все, пошли. Блин, только вчера волосы помыл, сегодня уже все в говне. Ну, неудивительно. Ай-яй-яй, еще и запутались. Так, пещера зеленой тени. Это вот здесь, хорошо. Это вот здесь. Тогда давай сперва пойдем туда, наверное. Чего бы нет? А у нас времени мало. Ну, полпути пройдем, подумаешь. Делов-то. Ну, кстати, вот говорят, что у Солитьюда довольно мрачная история. Кстати, что это за пиздюк? Talk to Gaiman if you want a horse, or Catla if you're looking for work. I can't help you. Как тебе нравится ферма? I hate it. Everyone feels sorry for me, so they don't treat me too bad, but... Просишь прощения за что? Both my parents were in the Legion. There was an ambush. Catla said she'd feed me if I could make myself Я сейчас сам useful. порежу. I take care of the animals, run errands, that kind of thing. Ты хочешь его ломать? I guess it could be worse, but I'm sick of sleeping outside with the horses. I want a real home, real parents, not this. Until next time. We could always use help picking crops if you need a few extra coins. Is this about the stables? My husband Gaiman handles the business. You got business at the stables? If you're heading up to Solitьюд, you should stop to check out the view on the way. Ну вообще. Mind yourself. Сам смотри, куда прешь, придурок. Так, вот здесь я видел тропинку, которая, скорее всего, ведет нас в ту пещеру. Конечно, не точно. Я уже ее потерял. О, курва. Откуда? Бродят тут всякие, понимаешь. Еще и стрела сломалась об него. Куда ведет эта тропа? Я тут ни разу не ходил, если честно. Я понятия не имею.
Ну, лисичка. На твоем месте я бы туда не ходил. Так, тут у нас... Я думаю, тут развилка. А это что? Опа-на. Что это за место? Тут, походу, гробница какая-то была, что ли, или что? Не, вот на серьезных шах я здесь ни разу не был, я вот этого никогда не замечал. Возможно, это добавили позже. В конце концов, я в Skyrim, наверное, уже вот до этого год не играл. Здрасте. Таламорское посольство. Я пришел не туда, да? Да, блядь, куда я отсюда пойду? Пещера прям под вами. Капец. А как? Как туда попасть? Ладно, не пойдем туда, пойдем в другую сторону. Я думал, эта дорога нас туда выведет. Она нас вывела прямо к этим дебилам. Кстати, надо посмотреть, что у нас там по весу, потому что я вот этот меч подобрал. Мне кажется, что у меня все очень плохо. Я на грани перегруза. Ладно, что. Да это пока отключим, это оставим. Здесь сохранимся, с вами попрощаемся. До новых встреч. С вами были Дан, Рина, Жека и Йоля. Всем счастливо и всем пока.